Hey everybody, do you hear me? Can you hear and see me? Because I had some troubles in setting up my streaming. Okay, great. Hi everyone. Hello. Hi. Thanks for joining. Hallo aus Tirol, hallo aus Wels. Danke, dass ihr dabei seid. Es war ein bisschen eine spontane Entscheidung, jetzt heute nochmal einen Stream zu machen, aber ich habe ja die Palette von gestern noch in Gebrauch und die Farben wollte ich jetzt auch nicht vertrocknen lassen. Und deswegen dachte ich mir, jetzt ja, machen wir einfach weiter. Also, ja, dann werde ich jetzt nicht lange anfangen zu quatschen, sondern wir legen los. Ich werde dann gleich wieder reinzoomen ein bisschen. Also, das Pferd lasse ich derweil so. Also, als nächstes fangen wir mit Gandalf an, also machen wir mit Gandalf weiter. We will continue with Gandalf. I will let Shadowfax as it is for now and make the rest of adjustments after Gandalf. How long does it take for the paint to dry? It was a question. It's an oil painting, so yes, it usually dries within 5 days, but I'm using a medium that speeds up drying, so it's about 1 day only. So for example, the trees, I made them yesterday, and when I touch them with my fingertip, it's dry already. But here and there on Shadowfax, it's still a little, yeah, not 100% dry. Okay, then let's get started. Just a question, how many of you are German here? So just to know if I should rather talk German or English, but I will talk both anyway. Making some little adjustments on my camera. So sorry. That should work. Arbeitest du auch mit Airbrush? Nein, habe ich noch nie gemacht. Wäre eigentlich mal ganz cool, aber nee, bis jetzt noch nicht, nee. Hello from Poland, Brazil. Okay. Deutschland hier, aber Englisch passt auch. Alles klar, so, ich weiß nicht, ob man Innviertel als Deutsch bezeichnen kann, aber ja, ich verstehe Deutsch. Alles klar, passt. Ich werde einfach Englisch reden, so gut es geht, aber jo. Hey Aaron, Shadowfax looking straight. Thanks a lot. He's not finished yet, but I don't like his eyes yet, but I will fix that. But I will now continue with Gandalf. Gandalf's cloak has a lot of these folds here, so I start with them, with making the shadows where I sketch the folds.
So excuse me when I'm drinking coffee. So you may hear sound like this here and there, but yeah, I need it. Just try to find the right brush. Yes, this one looks good. It's a stiff brush for acrylics actually, but I love the stiff ones for painting the basic shape lines as they don't lose their shape, and I can really push hard to add my paint into the canvas surface. Coffee at night, can you sleep later? Yes, I hope so, but I think I'll go to bed at 11 p.m. or later, so doesn't matter. I'm used to it, I think. But it's a cappuccino with a lot of soya milk, so yes, that shouldn't be too strong. So just having my phone here to see the comments and don't have to look on my PC all the time. Lieber Soja oder Hafermilch? Soja. Die von Alpro. Alpro Soja Barista ist die beste für einen Kaffee. So as you see, I just focus on the dark parts here. And I try to not to use too much black, because in the end Gandalf should still be Gandalf the White instead of Gandalf the Grey, or hopefully not Gandalf the Black. So just a little of black paint. I think I've added too much here. It's so beautiful. Thanks a lot. This is like Bob Ross but better. Oh my god, thanks. Yeah, I hope to improve every time I paint. Yes. Okay, I think that's enough with the blacks. Now I switch to white. I'm having background music of the Elder Scrolls Online. Maybe some of you recognize it. I know it doesn't fit perfectly to the Lord of the Rings, but fantasy is fantasy, so. I start off, okay, that's too gray. I knew it. So every time I'm looking for my favorite brush, because every time after washing my brushes I lose my favorite one somewhere. Okay, just found it.
I start off with his hair. Should I zoom in a little? Is it too far away for you guys? Please let me know something like that. Because here it's quite a detail work, so maybe... Okay, it's perfect. Thanks. So I'll just leave it. No, the zoom is perfect. Okay, alright. Just asking you guys if you're happy with how it looks. Oh, hello Bauxy Streams. Nice to meet you in my stream. And greetings from Wels, Tuchelskirchen. The books allow for you to imagine. The movie is good, but it takes the imagination away from the watcher. Your creation reflects your imagination. I love it. Thanks a lot. Yes, I always try to find my own versions and interpretations of movie settings. But I'm still a little influenced because New Zealand is just really, for me, the right Middle Earth. So the mountains there on the back you see are inspired by the actual film setting of Rohan. I just googled where they filmed it, and then I found some photographs that I like best. And yes, that's it. And then I decided to add a forest in the back. So this could be the edge of the Fangorn forest. And yes, and some plains on the ground with snow. Did you miss my bunch of message earlier? I sent my people over here when I ended my stream like 5 minutes ago. Oh really? Thanks a lot. No, I had just some troubles with my OBS studio. I just had to log in again because somehow I was logged out, and then I didn't knew the password, so I had to forgot password and this kind of stuff. But I made it in time, but I had no time for messages, sorry. But thanks a lot, I really, really appreciate it. Wow, that's amazing, thank you. Ich fände es sogar cool, wenn du ein bisschen rauszoomst, damit man mehr sieht. Ja, mache ich dann nachher noch, wenn Gandalf fertig ist, dann, wenn ich dann zum Boden und zum Rest vom Hintergrund gehe, dass man immer den Teil sieht, an dem ich gerade arbeite. How much to finish the paint? Totally. You mean how long it takes me? Like this one, I only make this during my live stream, so
you can calculate. I started it in my first live stream, which took 2 hours, and the second one yesterday was another 2 hours. So we are now. I think I will finish it today, hopefully, but maybe not. I'm always too motivated, and at the end I just make a little piece of the painting. But I try. I'm motivated. Today I'm motivated. Yesterday I was a little tired, but today I have coffee. Wow, Gandalf really has a lot of hair. Nah, I'll leave that. If I'm not happy with something, I can change it anyway later. Like adding some more background colors, like I did yesterday on the face of Shadowfax. It was a little too white, so I made just a little more background color to hide some parts of his face. So it doesn't matter when a painting, when your first brush strokes, when you're not happy with them, because you can always change it. It needs a little time for it until you can change it, but yes, I'm talking too much now. Mein kleiner Sohn glaubt nicht, dass du tatsächlich live bist. Süß. Ah doch, ich bin gerade jetzt live. Jetzt gerade mache ich hier den weißen Strich auf Gandalfs Arm. So don't be shocked about Gandalf's zebra-looking cloak. It's just, as always, the blocking in of the basic colors. Blending comes in the next step. There is no such thing as talking too much. Oh, er lächelt. Wie süß. Wie alt ist er denn? Thanks a lot and guten Appetit. Oh, dann mal gute Nacht. Schlaf gut.
süß. Sie hat mich auch gefreut. Okay, now I take a stiffer brush to blend those two colors together. Hörst du beim Malen sonst immer Musik oder Podcasts, wenn du nicht streamst? Es kommt drauf an, manchmal mag ich es auch ganz still. Meistens ist es so Fantasy-Musik. Ich habe auch versucht, mal Hörbücher neben Malen anzuhören, aber leider ist irgendwie Malen so eine Konzentrationssache, dass ich dann überhaupt nichts mitbekomme im Endeffekt von dem Hörbuch. Also ist Musik wohl die beste Lösung. Und irgendwie eben auch Musik, die etwas ruhiger ist, weil alles andere lenkt mir einfach schnell ab. Bin hier nebenbei auch am Malen bzw. brushen. Hey cool, ja, was machst du so? Ja, stimmt. Hörbücher lenken total ab. Ja, echt. Und ich meine, sogar Kommentare lesen lenkt etwas ab. Ich meine, daran habe ich mich jetzt schon gewöhnt und ich male jetzt zwar auch nicht ganz so schnell wie sonst, aber das ist ja der Sinn der Sache von so einem Stream. Und ich finde es ganz cool eigentlich. Hätte ich mir mal nie gedacht, dass ich mich das mal traue, so live. Aber es geht eigentlich. Das Malen von Stofffalten stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, stimmt. Stimmt. Ich fange da einfach immer mit den ganz dunklen an und verblende die nach außen hin. Und am Anfang sieht es furchtbar aus, wie jetzt eben. Also Zebra-mäßig. Aber mit jeder Schicht, die dann noch drüber kommt und jedes Mal verblenden, wird es dann besser. Und was meint ihr? Schaut es derweil noch furchtbar aus? Oder kann man schon langsam erkennen, dass es ein Stoff werden soll? Ein Umhang. Sieht schon sehr gut aus, dankeschön. Eben gerade mein erstes Reel für Insta während dem Zeichnen auf. Mal gucken, ob es dann auch gut ist. Ja, das ist echt schwierig. Also Insta-Reels und dann die richtige Kameraeinstellung zu finden. Also ich habe das, ich könnte auch mit dem Smartphone das filmen und so. Aber irgendwie, also ich habe da bessere Erfahrung mit meiner Systemkamera. Vor allem auch wegen dem Stativ und der Beleuchtung und alles. Also gerade für Streamen habe ich mir jetzt ein paar neue Sachen geholt. Also wie so eine Studioleuchte, Stativ und ja, die Sachen eben und dann alles richtig einstellen und so. Ein Laptop, der das auch schafft, so mit einer Grafikkarte, ist auch eher selten. Meiner kann das dann zum Glück. Ist auch blöd, wenn der Lappi dann zu schwach ist, um zu streamen oder so.
mache auch meine Zeitraffer-Videos immer mit meiner Systemkamera. Auch die Fotos, die ich dann, also ich fotografiere meine Gemälde und dann lasse ich die eben drucken auf Leinwand und so. Und das habe ich ja früher auch alles mit meinem Smartphone gemacht. Das ist so in den Anfangsjahren. Und damals hatte ich eben so ein Smartphone mit einer vergleichsweise guten Kamera. Es war so ein Huawei. Aber im Vergleich zu einer Systemkamera ist das irgendwie nix. Habe mein Smartphone erstmal an meiner Schreibtischlampe festgeklebt. Ja, das funktioniert, aber das wirklich. Also wenn es funktioniert, dann ist ja gut, oder? Manchmal braucht man wirklich nicht so viel Technikzeug. Geht auch mit einfacheren Sachen. Aber die Studioleuchte, die war für mich echt ein Muss, weil bei uns ist schon ziemlich dunkel dann. Und gerade jetzt, wenn man große Bilder mit Öl malt, ist es wichtig, dass man die richtige Beleuchtung hat, weil Kunstlicht fälscht dann ja die Farben. So I'm sorry, I'm talking too much in German, but don't translate it. We were just talking about the things and stuff and supplies you use when streaming, and I'm using my Sony Alpha 7C camera for filming, also my time-lapse videos, photographing my work for prints, and in the first years I used my smartphone for that. It also worked, but I'm so happy with my camera. It was one of the best buys that I did. Somehow Gandalf is too grey. I actually wanted him to be white, but he's grey, and it looks good. Guys, what do you think? He fits perfect to shadow effects with these colors. But, as I remember, Gandalf, he must have met Shadowfax the first time before the Two Towers. I think he bought it. No, he didn't buy it. I don't remember how they met or how, but it was in Rohan, and back then he was grey, so maybe we'll just leave him grey. I don't know. What do you think? Help me, guys! Gandalf the White. Ich finde auch, dass er ruhig grau bleiben kann. Maybe it's just a overcast day, so he is actually white, but there are too many shadows, so it looks dark white. Ist ja logisch, die kennen sich ja schon mega lange. Ja, eben, denke ich mir ja. Und Gandalf war ja ist ja noch nicht so lang weiß. Der war ewig grau. Wie viele Jahre war der? Ein paar tausend Jahre grau. Ein paar Jährchen noch drauf weiß. Ja, kann man gelten lassen eigentlich. Außerdem künstlerische Freiheit, oder? That's also a nice thing about live streams. I always can ask my followers what they think about the painting, or can advise and give me tips if I should change anything or something like that. Also a cool thing. Yes, Gandalf was grey, but he became white when Saruman became bad. Yes, that's true. But he knows shadow facts for
for a really long time. So I think he can be gray when he... This could be one of their first meetings or something like that. I mean, it actually... I think they met in Rohan, so... And this is Rohan, so... I'm okay with that. But I can anyway make some more brighter colors at the end. That's always the difficult part when making light and shadows, that it easily tends to get too dark. Ach ja, stimmt. Gandalf hat einen grauen Umhang in den Filmen, um das Weiß zu verstecken. Guter Hinweis. I just got my 2 Lord of the Rings prints from you 2 weeks ago. They look so good. Thank you so much. Someone on YouTube. Thank you. Thanks so much for purchasing it. So I really appreciate every support, guys. You're amazing. Thank you. So I'm the one who has to say thank you. Ärmel und Untergewand weiß, dann passt so. Alles klar. And when I'm not, if I should not be able to finish this piece today, what I expect that I won't finish it, but I try, and then I will continue it in the next live stream, and then I paint with you something maybe from Horizon Zero Dawn. I mean the Forbidden West, the second part, because I started playing it, and it's so awesome. I do more screenshots than quests. You know that? I'm really that kind of gamer who spends more time with screenshotting the landscapes than the actual gameplay. No, but you know what I mean, I guess.
When you make prints, is it from a picture of the painting or a scan? I know it's actually a photograph because I heard that scans wouldn't. No, how should I describe it? When you scan a painting, then the colors won't look as natural as the actual painting looks. So when I photograph my paintings, I'm using my daylight lamp, so the one that is here mounted on my easel, and a second daylight lamp from the back, and then I have a full frame camera with a 50mm lens. Yeah, and then that's a full frame is the best, makes the best results that you can expect from for a print. And yes, that's it, and I'm really happy about it. And everything else I modify on Photoshop, so to get the colors exactly how they look on the original painting. This is how I make my prints. You know, like the cloak looks quite clean and not clothes like, you know, and this I will change that or modify that by just dabbing with a brush like that, just here and there, so there's more cloth structure and it looks not that clean, just to give it a more realistic structure, so it looks really like a cloth.
Gandalf the Grey tamed Shadowfax after Theoden couldn't and borrowed him to ride to the Shire before the Council of Elrond. So it does work. Yes! Great! Yeah, I knew there was something. But it's been really a long time since I read the book, so I really think I have to do that again. And in general, I think it's more the typical Gandalf when he's grey and he wears a hat. This is quite important to recognize him as Gandalf, not just a white cloaked man. Werden deine Werke für die Drucke direkt eingescannt oder anderweitig digitalisiert und wo lässt du drucken? Ja, die Frage hat vorhin schon jemand gestellt, ich weiß nicht. Und zwar, also ich digitalisiere die einfach, indem ich sie fotografiere mit meiner Vollformatkamera, dann mit Photoshop noch anpasse, sodass die Farben ganz genauso aussehen wie die Originalgemälde. Und ja, dann sind sie eben digital in der höchsten Auflösung und dann lasse ich die eben drucken, je nachdem, wo sich die Kunden befinden. Also für weltweiten Versand habe ich einen Drop-off-Shipping-Service und alle anderen in Europa lasse ich mir direkt ins Haus schicken und verschicke sie dann weiter an die Kunden. Und dabei habe ich so ein Business-to-Business, also weil ich auch Kleinunternehmerin bin und dadurch kann ich dann Massenbestellungen machen. Auch für Messen jetzt ganz speziell. Gerne, gerne. Aber alle anderen Details sind halt mein kleines Geschäftsgeheimnis. Keep your secrets. Ja, ja. So, okay, also jetzt streiche ich da jetzt richtig die Schatten runter. Macht nichts, wenn das dann auch ein bisschen auf den Boden geht, weil da kommt ja sowieso dann Gras und so drüber, aber ich möchte jetzt hier nicht so viel Zeit vertun.
Okay, ab da ist dann alles Boden. Das sieht so wunderbar 3D aus. Dankeschön. Danke, Astrod. Freut mich, dass du auch wieder zuschaust.
literally just found out you have a Twitch. I've been following your content on Facebook for years. Thank you. Yes, my Twitch is totally new, so I had my first stream. I think it was the 12th of February, something like that. So, yeah. And this is the first painting that I did in a stream, so this is my live stream painting, so you haven't missed a lot. But thanks for joining and welcome to my Twitch. It's just a try, and I hope I have heard that Twitch isn't that good platform for artists, but rather a gaming platform. But I thought I'd give it a try because I also make some gaming content, and yes, I think I like it so far. So I think I'll stick to it. So no worries, it's a lot of drinks piece, right? Twitch does have an art category. Yes, I know, and yes, it's a lot of drinks. It's Gandalf and Shadowfax. Yes, but I've heard that the art category is hard to be noticed. I don't know. You know what I mean. But it's just what I heard. So I need to try it out myself to make up my own opinion. But the platform that I really struggle with is TikTok. I don't know why, but it's really hard to get noticed there. I think I've got almost 700 followers or something like that on TikTok. But it's also hard for me to always make such short movies about progress, and yeah, maybe it's just, I think I prefer Instagram Reels and something like that. Hast du eigentlich New World gespielt? Auch wenn die Story leider nicht so viel hergibt, ist doch die Welt einfach fantastisch wunderschön. Nee, ich habe das noch nie gehört. Wie New World einfach. Habe ich echt noch nie gehört. Bin auch ein bisschen draußen aus dem Gaming mittlerweile schon, weil ich die letzten Monate irgendwie mich nur noch ins Malen reingehängt habe. Aber jetzt schaue ich mal, dass ich durch Horizon Forbidden West wieder ein bisschen ins Gamen reinkomme. Aber nee, das Spiel sagt mir nichts. Muss ich echt mal googeln. Ich google das jetzt gleich. Ach, ist es das von Amazon? Nee. Doch. Es ist das von Amazon, oder? Okay, dann sagt mir das schon was. Ah ja, okay. Stimmt. Es ist irgendwie entfallen, dass es New World hieß. Ich dachte irgendwie, das hätte einen längeren Titel gehabt. Aber nee, habe ich noch nie. Aber das, ja, könnten wir mal reinschauen. Ah, hier, ja, Maluka, ja. It's my Elder Scrolls Online soundtrack. Just playing random playlists. And this time I picked the Elder Scrolls Online one.
TikTok ist etwas zu schnelllebig für Kunst, finde ich. Ja, da hast du echt recht. Ich finde auch, also ich komme damit gar nicht klar. Aber es gibt echt Künstler, die da voll durchstarten dort. Also das ist echt, ich glaube, auch eine Glückssache. Aber ich hatte bisher noch kein so Glück dort. Naja. So guys, let me know, do you like Gandalf's cloak so far? I make some more details when the background is there, because you know, like something like little holes and strings from the cloak, because if I would focus on that now, it wouldn't make sense, because I'll make the background and that will cover every detail that I make on the cloak. So should we go on to the background? Yes. Genauso wie sein Stab. His staff are also painted when the background is done, because it, yeah, you know, wouldn't make sense to make all these tiny details and then I would just paint over it, and yes. Machst du dann seinen weißen Stab oder den grauen? Da mache ich schon den... Ach, gute Frage. Ich hätte jetzt gleich voll spontan gesagt, ja, da mache ich den weißen. Nee, ich mache den braun. Würde einen schönen Kontrast setzen, finde ich, weil ich meine, es ist alles schon so grau und weiß und schwarz und da wäre eigentlich so ein brauner Stab mal was anderes. So, bevor ich jetzt aber zum Hintergrund gehe, mache ich eine kurze 2-minütige Pause, also 2 minutes break. I will be back in 2 minutes and just put away my brushes that I don't need and prepare everything for the background and get myself some snacks. So, stay tuned. See you soon. 2 minutes or 3.
So, here I am again. Yes. Just... It's a little tricky to find the correct colors for the background. I want to have some snow here and there. So just some, like it's after winter and the first days in spring, and here and there here's some snow hills. I don't know, you know what I mean. You will see once I've painted it. Okay, also wir machen jetzt mal einen Hintergrund, und zwar ist es hier mit den Farben etwas schwierig, weil es soll so ein bisschen Tundra sein, also jetzt nicht so grünes Gras, sondern eben so eher braun nach Winter, wenn der Frühling anfängt und noch ein bisschen Restschnee hier und da liegt. Ja. So guys, do you think 2 hours is too much for a painting stream, or should I try to limit to 1 hour, or... Because I always want to only make 1 hour, but it's always so long and it lasts so long to get something done. So for the grass in the very background, I mix some blue with yellow and brown and a little bit of black, so I get a bluish brown color. Mach das so lange, wie du Spaß dran hast. Ja, okay. Okay. Solange nicht so kurz. 2 hours is perfect, I think. Kannst ruhig 4 Stunden machen. Okay. Ja, ich frage nur, weil... Also ich schätze mal, die meisten von euch machen nebenbei sowieso irgendwas anderes. Oder malen auch daneben. Und Sonntagabend, ja, nach 10, so, keine Ahnung. Also wenn es auch mir geht, ich kann eh malen. Meistens male ich auch immer in der Nacht. No, too epic. Zooming in, or is it okay? Passt so. So I now leave the spots that I want to be covered with snow and just focus on the grass, tundra, plain, ground, whatever.
just again dubbing in the basic colors. And in the foreground, I'll use more saturated, bright colors. Okay, just forgot one brown. So here we have it. Hast du eigentlich einen Lieblingskünstler? Ja, und zwar ist es Albert Bierstadt. Bier statt sowie das Getränk und Stadt eben. Das ist so die Kunstrichtung. Also die ist richtig Realismus eben. Und ihr müsst es echt mal googeln, Albert Bierstadt. Also ein paar Sachen kommen euch schon nicht bekannt vor. Also ich selbst habe mich auch von seinen Licht- und Schattentechniken inspirieren lassen, weil ich finde, er macht es einfach so genial. Leider nicht mehr am Leben, schon lange nicht mehr, glaube ich. Ist gar nicht mehr. Und eine Künstlerin auf Instagram, die ich sehr gern habe, mit der ich auch befreundet bin, ist Brooke Cormier. Kennt ihr bestimmt. Ja. So now we have to overpaint his tail and fix that afterwards. So, muss los. Danke für das spannende. Ja, danke. Danke auch fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.
Ja, das ist ein großer Graspinsel, da bringt man einen Meter weiter, das stimmt. Ja, den habe ich mir erst neulich gekauft und ich muss sagen, ich liebe den. Also das ist echt der Hammer. And there you see what's the advantage of this reddish background, because especially when it comes to painting grass, it's hard. I say it's hard to cover every single spot of the canvas. So it's always nice to have a natural color as an underpainting. So if you leave out something from your canvas and there's still some color on it, so it's never have those white spots. And as I said in the previous stream, I would like to have the edge of the fungon forest here. So I plan to make 1 or 2 trees like here and there, and maybe one over there. So just the viewer is inside of the forest and just looks out of the forest, standing back behind Gandalf. So. Also ich habe hier vor, noch ein bisschen Waldrand dran zu machen. Also hier so ein Baum oder 2 und da auf der Seite noch, so dass man quasi direkt aus dem Wald rausschaut auf diese freie Ebene mit Gandalf und Schattenfell. Just some happy little trees. Yeah, exactly. You say it. But first, happy little snow fields. You know what I mean. And as the snow is reflecting the sky, I am taking white with a little blue and also a little brown, because it's not pure white. And so like this, maybe some snow, melting snow. Sorry, I'm out of blue. Just getting some new. Oh wow, 41 watchers on Twitch. That's nice. Thanks everyone for following up with me. Super nice, super cute. I really appreciate it. Can't say it often enough.
So now I'm using my palette knife for some snow. Because here can be a little more precise. And I'm out of white. I know it's looking weird, but it's always just blocking in the basic colors before I blend them again. Mein Freund gerade. Wann hat sie denn die untere Hälfte gemacht? Da schaut man mal 2 Minuten nicht hin. Ja, das war mit meinem speziellen Graspinsel. Der ist relativ dick, breit. Und das war jetzt einmal so richtig alles schnell drauf machen, weil die Details ja nachher erst dazu kommen. Und beim Boden ist es leichter. Da kann man schnell mal die ganze Farbe draufschmeißen. Bei den Bergen war es ein bisschen hakeliger. Okay, now that I've blocked in the basic colors of snow and grass, I bring them together. I have 2 of your prints hanging on my bedroom wall. My mind gets lost in them. Thank you. That's so nice. Which one do you have? Which 2 prints? So I'm just trying to find a soft brush that isn't already dirty. No.
I forgot the names, I'm sorry, but one you painted for your mother, a river. Ah, is it the one with the waterfall and this kind of roof thing and the mountains in the background? Yes, it's a lake in Austria. And a ship going under a cliff at sunset. Yes, I know what you mean. Thank you for purchase, for having purchased it. Really appreciate that. So with this soft brush, it just soften, make the snow look soft. No, I have to say thank you. Thank you for your support for me as an artist. But yes, you're welcome. And now I clean up all the parts that have no color yet, like filling all the gaps. This is the boring part, so but yes, it has to be done. There will be many more purchases, I'm sure. Thank you. Thank you so much. Thanks to you, I can pay my bills and get myself some food. No, just kidding. I mean, yeah, it's true, but yeah. Food is important. What age did you start painting? I actually started painting, with brush and oil and canvas and this kind of stuff when I was 15. This was at high school. There we had, my high school offered some art classes. And yeah, then I first painted with oil and I really enjoyed it. And since then it's a hobby. And I actually studied law, but during my years at university I always painted as a hobby, and when there was time, for sure, because law is really demanding. But then back then I also already sold some commissions and prints even then, and I first went to comic conventions and this kind of stuff, and then I was like, oh my god, it's possible to probably make a living from art. And this really was a dream that I would
that I wanted to pursue. And then after I graduated, I just never looked back, and I officially founded my my brand, or how do you say, my business. So Aronja-Art in 2020. And yes, here I am now. And gäbe es eigentlich eine andere Karriereoption für dich, wenn du eventuell keinen Bock mehr auf Malen hättest? Also keinen Bock, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das irgendwann mal anödet. Aber ja, hier und da gibt es schon so Durststrecken, wo ich mir denke, aber wenn ich mir dann meine Alternative ansehe, also Jura, dann ist es eigentlich für mich wieder klar. Also, ich habe ein Backup, sagen wir so. Ich habe ein Backup, das würde ich nur im äußersten Notfall einsetzen. So I've got a backup job. It would be becoming a lawyer, but I would really do that only in the really worst case, because I can't imagine myself being a lawyer. It just wouldn't fit. Kein Traumberuf wie Astronautin. Ha, nee. Also im All würde ich sterben vor Langeweile. Ich meine, es ist schon cool, aber nee. Mein Traumberuf war eigentlich immer Biologin. Also sowas. Aber nie. Bleiben wir bei Kunst. Amazing, look how far you've come as an artist. Thank you so much. Ich finde deine Space-Bilder voll krass. Livestreamen aus dem Space Shuttle. Das wäre schon irgendwie cool. Und wenn mir die Farben ausgehen. So, jetzt nehme ich noch einen feineren Pinsel für weiter hinten. Es ist echt schwer dann mit dem großen. Und mal wieder mache ich zu viele Sachen gleichzeitig. Eigentlich wollte ich ja die Lücken hier füllen.
I'm trying to make the contrast good enough so that shadow effects really spots out. This is something, like a puzzle when doing an oil painting, to make the background between the foreground. It's quite, yeah. Das Geheimnis ist Geduld, jawohl. Das stimmt. So guys, this is really the boring part about an oil painting. Have I already said that? Just filling the gaps. And cover every orange that I see. When I do an acrylic painting, then I just cover everything because the paint is so thin. So it's easy to to see your sketch. Also, if there's a lot of color on it, because acrylic is just so thin. Nothing about this drawing is boring. Thank you. So just more contrast to shadow effects, the background.
What brand paint are you using? I'm using artisan water mixable oils from Winsor and Newton. I really can recommend water mixable oils because it's so easy to clean your brushes after painting. An alternative to the artisan brand would be the Cobra. It's called Cobra Artist Water Mixable Oil Color. So now I continue with the forest when I am able to open up my drying medium. So and herefore I just use some black, pure black. But first, just have noticed that I could make some more grass. Because here we see still some orange on the painting coming through, and I don't want that.
I make Gandalf's hand um, when the paint is totally dry, because if I would focus on just tiny detail work, I would just make the painting and my hands messy. Yes, Gandalf, it's Gandalf.
My wife and I were just commenting on how quickly you have done this painting, this large canvas. Ah, yes, I'm already getting a little tired. I'm feeling that I'm pretty slow, but thanks. Yeah, but it's okay. I just worked on this foreground and Gandalf thing for 2 hours now, so yeah, maybe it's quick, yes. Okay. I will now just make the shapes of the tree in the foreground. So here should be some hill or something. Can you see that? I'm in front of it. And I think... Oh, I'm afraid. I'm really afraid. To be sure, I just Google a tree. Do it. Okay. No, okay. I mean, it's just a tree. What can... Okay. So. Let's do this. It's a quite thin tree. It's a grass. Okay. And then I'm making it thicker. Oh wow, that's a really thin tree. But we will let him grow. A happy thin tree. So I'm a little too small, but yes. And as we are here in the very foreground, the colors are the darkest, and therefore I'm using black. And now you know why I haven't made too many details on the mountain here, because I knew that I would anyway cover it with trees, so it wouldn't make sense to spend too much time on details that will be covered later on. Okay, this one is a little thicker. And now tree number 1 is gaining some weight too. Ah ja, vielleicht ist der Baum auf Diät. Spezielle Enddiät. Ja, stimmt. Nee, lassen wir es ein bisschen dicker werden. Bisschen was von dem Endwasser trinken. Lass sie wachsen. Okay, irgendwie, I've got a lot of dirty towels here. Oh my god. Brushes. Oh. Okay. No problem.
just a smaller branch-like tree on this side. So how do you like my trees? Little. Actually, it's just trunks. Trunks? Trunk? I don't know. So, just put myself a little higher. Okay, maximum reached. You're doing nicely, thank you. I'm using again my palette knife to make some Baumrinde. Bark, the bark of a tree. So with my palette knife. Now I think I will move the painting a little to the right, so just you can see something. Do you listen music? Yeah, sure. You hear it, I guess. I hope you hear the music, because it's the music that I'm hearing at the moment. What do you do when the painting is finished? I hopefully sell it. Hopefully. And also prints. It's no commission, it's just for fun, or just for live stream painting. Do you draw emo? I don't know, what do you mean? I liked using my palette knife for natural structures like, rocks or barks of trees. I think this gives everything a natural touch to the surface. If I draw emo, no, I don't draw characters, or at least I don't draw faces or paint faces. It's not my strength, but I only draw or paint characters from the back or just far away, so the face isn't in the focus. How much would it cost? I don't know yet. Pricing my paintings always quite difficult, because that depends on
how long it took me, how much effort it was, and how big it is. But I don't know yet. But the size is 70 by 50 centimeters, and this always about 500 to 700 euros, and then depending on how much work it was. Here we have some orange, just so. I always jump around in my painting. Just when I see something I'm not happy with, then I go back to that. Why? Because I was actually painting the trees, but now I just think that the forest would just look nicer when having a little more shadows on it. Maybe a little chaotic, but that's my style, my workflow, I don't know. Okay. Since when are you making artworks? I'm full-time artist since 2020, but I've started painting earlier, so when I was 15. And yes, with a lot of breaks in between, but I'm painting since 2020 as a profession.
Are you in high school? No, I'm not. I'm almost 30. So I'm 29 and no, but I was a long time ago. And at high school there I first painted. So we had some special art classes and there I first did my first oil paintings there. And yeah, since then it's a hobby. Do you sing also? No. No, I don't. Believe me, I don't. It's better that I don't. Hi, wie lange malst du schon? Meinst du heute oder insgesamt in meinem Leben? Also wenn, dann, also offiziell seit 2020, also so richtig Fulltime-mäßig und sonst das erste Mal eben, als ich 15 war am Gymnasium, da hatten wir so einen Kunstzweig und dann habe ich eigentlich was anderes studiert. Also ich habe nicht Kunst studiert, sondern es war mein Hobby. Und ja, das hat sich dann irgendwie vom Hobby zum Beruf entwickelt über die Jahre. Okay, we'll make here another, on the right, another tree, so we know that it is a forest actually that ends here. And I think that's enough then for today. And next time I will just yeah, when the paint is dry, we'll just add details, and then I will maybe make a little print giveaway of this painting, and then I release the painting in my shop for sale. Also nächstes Mal, also ich mache hier jetzt vorne noch so einen Baum, zumindest angedeutet, also den Umriss. Und nächstes Mal mache ich dann vielleicht ein kleines Giveaway, ein Print-Giveaway zu diesem Bild. Und dann wird das Original auch im Shop zu Verkauf stehen. Den Preis weiß ich noch nicht, aber mal schauen.
Alexos! Hallo, Servus, freut mich. Freut mich, dass du hier bist. Na, wie geht's? Gerade noch rechtzeitig, bevor ich Schluss mache für heute. Hehe. Läuft sogar ESO-Musik. Ja, perfekt. Also, ich hoffe mal, ihr kennt alle Alexos, einen ESO-Streamer. Der ESO-Streamer schlechthin. Nein, das war meine ESO-Musik. Ich glaube nur, sie hat gerade aufgehört. Jawohl. Playlist zu Ende. Fangen wir nochmal von vorne an. Ja, in jedem Stream nehme ich einen anderen Soundtrack dann. Hoffe, das ist copyright-technisch einwandfrei, weil ich gehört habe, dass Twitch da sehr streng ist mit dem Soundtrack. Und ich hoffe, ich werde dann nicht mal gemutet oder so, aber ja. Spielmusik macht in der Regel wenig Probleme. Okay, ja, das dachte ich mir so. Ich habe letztes Mal Skyrim-Musik laufen lassen. Also Herr der Ringe Herr der Ringe Musik würde ich jetzt nicht reinmachen, also so richtig die bekannten. Aber mit ISO denke ich, hoffe ich, kann man nichts falsch machen. How do you clean up the area between Shadowfax's feet and legs so it doesn't look like an aura around him? Yes, this is the tricky part, but I just use a thin brush and try to pick up the colors from left and right and just add them in between his legs. So you see I'll still have some spots here and there that look orange. Das Bild sieht sehr schön aus. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So Leute, also irgendwie, ich glaube, jetzt ist dann mal Schluss. Ich weiß, ich bin nicht fertig geworden, wie immer. Der Baum ist auch noch recht dünn. Aber bevor ich jetzt wieder neue Farbe rausmache, denke ich mal, machen wir nächstes Mal weiter. So guys, I think I'm done for today. At least I'm tired and my colors, my paints on the palette are gone. So I think it's a good time to finish it and continue next time. Maybe I paint something tomorrow on my own. Fill up some details, and in the next stream I will just make a little giveaway, print giveaway of this painting, and I release the original in my shop, and I think that's it then. So this is my very first live stream painting, and today I made the Gandalf the Wizard. I mean, at least the majority of him. You see there are some details missing in his hand and this kind of stuff. Then I made the whole foreground, the floor, the fields, and the foreground with the trees. Or at least it started with the trees. And I think... How do you like it so far?
Weißt du schon, wann du wieder streamst? Ja, ich habe wieder vor, nächsten Samstag zu streamen. Also, das heute war eigentlich mehr so eine spontane Entscheidung, so, weil ich dachte, ja, jetzt habe ich die Farben da noch dran. Jetzt mache ich das noch fertig. Aber ich habe eigentlich vor, dass ich immer samstags streame, also kontinuierlich Samstag. Samstag 20 Uhr. So, guys, I think it's a good point to finish for today. As it's already at wow, I really streamed. Oh, I streamed 2.5 hours. My God, that's longer than I expected. I actually planned to only stream 1 hour or so. Okay, but I did the wizard, the foreground, some trees. And next time I focus on the details when everything is dry, and I will make a little print giveaway, so you can win a print of this piece, and I will also release this piece, the original painting, in my shop, so you will be the first to know or to have the chance to buy it if you want. And yes, I think I'm done. Yes. So, stream is over. Thanks for watching. Danke schön fürs Vorbeischauen. Schöne Woche, schönen Start in die Woche, schönen Sonntagabend noch. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein an alle. Was? 82 Follow? 82 Viewer? 82 Viewer. How? And now I have to finish. Okay, I'm sorry, I'm really tired. But yes. Das war schon über 100. Wow, wirklich. Oh mein Gott, danke euch. Ihr seid so cool. Seid die Besten. Danke. Ja, dann. Alexus ist mit ganz vielen von uns rüber. Oh, danke, danke, Alexus. Bist du noch hier? Wenn du hier bist, dann danke, danke, danke. Du bist super. Gut. Dann nächsten Samstag um 8. Saturday, 8 p.m. Central European Time. I will post it anyway on my social media, so make sure to follow me. I've linked my social media channels on my Twitch page. Also bitte alle folgen, Instagram, Facebook, und ich werde es dann posten, wann ich wieder nächstes Mal live bin. Das wird immer samstags 20 Uhr sein. Und nächstes Mal werde ich eben, wie gesagt, noch, das sage ich schon das 3. Mal, das Bild eben, also ihr könnt das Original kaufen und ich werde Prints verlosen. Und das wird eben das war das erste Live-Painting, und nachdem Horizon Forbidden West rausgekommen ist und ich halt das Spiel total feiere, wäre das nächste Live-Gemälde vermutlich etwas aus diesem Universum sein. Schauen wir mal. Gut, gute Nacht, danke und bye bye, macht's gut. Ciao.